Hi everyone, so this is my very first YouTube video where I will be taking you to my skincare journey. So just sit back, relax and grab some popcorn. I will also be doing my weekly skincare only using kitchen products. So before I start my story, let's start with my skincare. So for the scrubbing and cleansing part, I've taken some besan, suji and a pinch of turmeric. So starting with my skincare journey, I never had acne when I was a teenager. So in school and in college till my second year, I never had acne. और मुझे लगा कि मुझे कभी acne होंगे भी नहीं शायद. Maybe I was so lucky. I felt I was so lucky. But suddenly, when I just entered my third year in my college, I got so many acne all over my face. मतलब ऐसे overnight I got so many acne. और मुझे समझ में ही नहीं आया that how it suddenly happened. Like did I have I done something wrong? मैंने कुछ गलत खाया, मैंने कुछ गलत लगाया face पे. However, I was not doing any skincare at that point of time. So I just continued with my acne. I continued my life with my acne and I did nothing about it. मुझे लगा कि maybe it's just a phase and with time it will pass. But it didn't pass. So 2 years later, I had to visit a dermatologist. So nearby my home, I just visited a random dermatologist. But she was really a nice lady, no doubt in that. So she just checked my acne and she gave me a couple of medicines खाने के लिए और बहुत सारी creams face पे लगाने के लिए लिप बाम बिकॉज वो जो मेडिसिन होती हैं एक्ने वाली वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देती हैं. सो शी ऑल्सो गेव मी अ गुड मॉइस्चराइज़र, अ गुड लिप बाम एंड विद अ गुड SPF. ये सारा ताम झाम वाला मेडिकेशन इट कंटिन्यूड फॉर approximately 1 year. I think actually more than a year it lasted, and I continued with all the medications, all the creams, full determination के साथ because I really wanted to get rid of my acne. And at that point of time I realized that this is the only solution that I'm going to have a clear skin. So I continued for 1 year, and after 1 year, in between also I was visiting her as per whatever she was telling me. मैं उसको visit कर रही थी. So after 1 year I again visited her. So she told me that okay fine. तब तक मेरे acne ठीक हो गए थे. My skin was glowing इतना ज़्यादा. Everyone was asking me कि कितना glow कैसे कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या चल रहा है. And I was actually enjoying that much of attention from everyone. तो दैट फेज़ वॉज रियली नाइस बिकॉज सो आई थॉट कि अब तो बस हो गया है और अब तो बस मैं ग्लो करने वाली हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सो अगेन आई विजिटेड द डर्माटोलॉजिस्ट एंड शी टोल्ड मी दैट यू नीड टू गेट सम टेस्ट डन एंड द टेस्ट वर फॉर किडनी एंड लिवर बिकॉज आई थिंक जो मेडिकेशंस हम लेते हैं फॉर द एक्ने फॉर द स्किन somehow it tend to damage the liver or the kidney. I'm not sure, I'm not a doctor, just my perception. So I got the test done and touchwood everything was completely fine. सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. Okay, so coming back to the skincare, you just have to scrub using this paste for 2 to 3 minutes. बहुत अच्छे से इसको मसाज करना है और after massaging you just have to either you can wash your face और कुछ भी अच्छा सा कॉटन क्लीन फैब्रिक लेके आप इसको वाइप आउट कर सकते हो. डन विद द क्लेंजिंग पार्ट. सो सेकेंड स्टेप इज आई विल बी रबिंग दिस एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा जेल ऑल ओवर माई फेस. कमिंग बैक टू माई स्टोरी. सो acnes are gone. Now I have full very beautiful glowing skin. Everyone is asking me that what are you applying, how do you have such beautiful glowing skin. So I was very happy. So for 2 months after my treatment is done, for 2 months the glow was intact and I was very happy about it. Suddenly after 2-3 months I saw some hair all over my chin. I already had some hair on my cheeks, on my face, but इतने थे कि they were not visible. कोई बहुत closely अगर observe करे तो then they are visible, otherwise they were not visible. But जो यहाँ पे chin पे जो मेरे hair आने लगे, they were clearly visible because they were black in color, they were pokey and they were hard. So I was like okay fine, maybe there could be some reason कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, okay let it be. उसके बाद मैंने नोटिस किया कि again acne started coming. Now why my acnes are coming again? Because my treatment is done. 1 साल के लिए मैंने इतनी medicines खाई हैं, इतनी creams लगाई हैं. So why are my acne coming again? It was like very depressing for me. I was in very stress कि why is it happening again, because I've taken the full medication. Honestly I was very helpless at that point of time
क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स में एक्ने को कोई इतना ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है. ऑल द पेरेंट्स आर लाइक ओके फाइन, इट्स जस्ट अ फेस, इट विल पास, व्हाई आर यू मेकिंग सो मच हाइप आउट ऑफ इट, और कोई ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंडली, आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड विजिटिंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, गेटिंग ऑल दोज medications, creams, it's so expensive. You might get a hole in your pocket. It's that expensive. सो दोबारा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेना वॉज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा दोबारा मम्मी पापा से मांगना वॉज नॉट एन ईजी टास्क. सो what I did was I started doing research. I used internet. I did a lot of research, like why am I having acne again and again. लोगों की stories देखी सब जगह पे कि what people are doing. So after doing that research, I realized that actually जो main जो core जो problem था, जो the root of the problem was actually my lifestyle, the kind of food I was consuming, the kind of hormonal imbalances my body was having, and it is all correlated. Trust me guys, everything is correlated. आप क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप कितना पानी पी रहे हो ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो फिर दोबारा जब मुझे एक्ने हुए तो मैंने सबसे पहले जिम ज्वाइन किया, क्योंकि जिम की फ़ीस एक्चुअली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी जितना मैं डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्टेशन फ़ीस दे रही थी, वो भी एक दिन में. जितनी फ़ीस एक दिन की थी डर्माटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन फ़ी, उतनी ही फ़ीस जिम की थी, एंड दैट टू फॉर 1 month. सो आई डिसाइडेड आई विल जॉइन अ जिम. बहुत ही सारे घर के नुस्खे, आई जस्ट ट्राइड यूजिंग दैम, एंड आई एम श्योर, आई नो कि वो जो मैंने अप्लाई किया, अगर मैं सिर्फ वो अप्लाई करती और उसके साथ अगर मैं जिम नहीं जाती, हेल्दी खाना नहीं खाती, तो वो काम नहीं करते. मैंने शुगर बंद कर दिया था कम्प्लीटली, मैंने जंक फूड बंद कर दिया था. आई वॉज़ अ ह्यूज फ़ैन ऑफ मैकडोनल्ड्स बर्गर, बट मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था मैकडोनल्ड्स बर्गर. इवन घर पे अगर कुछ बन रहा है दैट इज़ फ्राइड, आई यूज़ टू अवॉइड दैट फूड. I used to just survive on lots of water, lots of fruits, and basic घर का खाना, that's roti, sabzi and dal chawal. Because at that point of time there was no fancy food that was being cooked at my home. So just basic khana I used to have. And trust me, within 6 months all my acnes were gone. टचवुड, आई हैड नो पिगमेंटेशन, आई हैड नो डार्क सर्कल्स. बहुत ही कम थे, बहुत ही हल्के से पिगमेंटेशन थे सनबर्न की वजह से, बट आई यूज्ड सनस्क्रीन ऑन एन एवरीडे बेसिस. बट मेरा जो मेजर इशू था दैट वाज एक्ने एंड डल स्किन, ऑब्वियसली बिकॉज एक्नेस जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली डल स्किन हो जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, डार्कन लिप्स हो जाते हैं. नाउ फॉर द मास्क आई एम यूजिंग हिबिस्कस पाउडर, राइस फ्लावर एंड अ पिंच ऑफ टर्मरिक. Coming back to skincare, I have done many mistakes, and I know we all do those kind of mistakes because we are so confused and we don't know what to apply, how to apply, and sometimes we don't even have money to buy those expensive products for our skin. और ऐसा नहीं है कि जितने भी products market में available हैं वो सारे अच्छे नहीं हैं. There are many products that are really good out there. लेकिन we all don't have that much of money कि हम उतना expensive products purchase करें अपनी skin के लिए, and especially when we are teenager, we are in school and we are in colleges, so it becomes very difficult. So that's also a reason कि I explored these kind of kitchen ingredients that we can apply on our skin, जिसकी वजह से हमारी skin actually बहुत better कर सकती है. एंड दूसरी चीज़ ये कि जो किचन प्रोडक्ट्स होते हैं, दे मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली, दे डोंट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑन आवर स्किन. सो इट्स प्रीटी सेफ फॉर अस टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स. सो इस मास्क को पार्शली ड्राई करने के बाद यू जस्ट हैव टू डू अ लिटिल मसाज. थोड़ी थोड़ी सी मसाज करने के बाद यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ. I feel that it's only you as a person who can understand your skin in the best way, and nobody else can. So listen to your skin, listen to your heart, listen to your body, understand the needs of your body, understand the needs of your skin. Now for the last step, I have soaked this mulethi and tulsi and mint leaves in water. So I'll just be applying this water all over my face as the final step. So what I have learned from my journey is some things that are very important for every girl or woman out there that must do on an everyday basis. Firstly, brisk walk. Walking, I know it's not possible for everyone to do exercises on an everyday basis. When I was working, it was very difficult for me to go out there, go to gym, or even doing yoga at home. It was very difficult because I was so exhausted. I had no time for all those things. Plus,
मुझे मन में नहीं करता था ऑफिस से कॉलेज से आके इतना सब कुछ करने का, सो आई नेवर फेल्ट द नीड. बट एटलीस्ट यू कैन वॉक फॉर 30 minutes at night before you sleep after you had your meal. Just try and take 30 minutes out for yourself and just do that bloody brisk walk for 30 minutes. It is extremely important. Secondly is consume ajwain, jeera and sauf water every single day. Either consume it in the morning after you are done with your first meal, that's breakfast, or you can also consume it at night after your dinner is done. It is extremely important. It is a game changer. It's very good for your hormonal health, it's very good for your skin health and for your overall body well-being. Next is keeping your skincare very basic. So what I have seen is, I've seen girls doing 8-step, 10-step or like 20-step skincare every day. Like, is it even possible or feasible? It's not. अगर आप सिर्फ 3 स्टेप स्किन केयर भी कर रहे हो ना, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड SPF, more than enough. What's important is using a correct cleanser, correct moisturizer and a good quality SPF as per your skin type. और आप दिन भर में अगर एक मास्क भी लगा लो, एक फेशियल मास्क यूजिंग किचन इंग्रेडिएंट एज पर द नीड ऑफ योर स्किन. अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आउटडोर जा रहे हो, आपको बहुत सनबर्न हो रहा है, सो एवरी डे यू कैन यूज़ अ D-tan मास्क दैट इज़ होममेड. अगर आपको लग रहा है कि नींद अच्छी नहीं हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सो यू कैन अप्लाई अ mask for your dark circles on an everyday basis. there's no issue with that. अगर आपको लग रहा है एक्ने प्रोन हो रही है स्किन, आप एक्ने के लिए मास्क लगा लो. अगर आपको लग रहा है बहुत डल एंड ड्राई हो रही है, आप एक हाइड्रेटिंग मास्क लगा लो. सो ये सब कुछ कंसिस्टेंट आपको रखना पड़ेगा as per the need of your skin. It's not like you're just applying just one mask and you're doing it every day. It won't work. So you need to work accordingly as per the need of your skin. Okay guys, I think ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है. So that was all for my skin care. I've completed it. मैंने वो जो सीरम था वो मैंने लगा लिया है and my skin feels so soft, supple, hydrating, fresh and I'm just ready to go out anywhere. So I hope this video helps you. If you need to know about anything else that is related to skincare, please feel free to comment down below. I will definitely reply to each and every one to you. So please show some love as this is my very first video and I need some motivation to create more such videos that could be helpful for you all. So that's it. Thank you so much. Love you all.